Burger, Johnny Cash, Zigarre, Whisky, Route 66. Nach wie vor das Beste, was sie zu bieten haben, ist die Idee, dass jeder Mensch erfolgreich sein kann, beziehungsweise was machen kann, dass er was machen kann. Abgesehen von der Amerikanisierung ist eigentlich der amerikanische Traum ein Ziel, das eigentlich für jeden Erdenbürger erreicht werden sollte, weil dadurch kommt der Mensch an sich als Individuum weiter, meiner Meinung nach. Ich denke schon ein bisschen, dass da ein bisschen mehr Freiheit ist als hier. The American way of life is that you can become whatever you want to become, but that's not true when it comes to the real life, like something like that. Dass man möglichst viel hat, möglichst reich wird, möglichst große Häuser, möglichst viele Autos. Ich glaube, da gibt es die Begrifflichkeit, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden könnte. Doch das ist für einen Deutschen zu weit weg, um das tief ergründen zu können, was der amerikanische Weg ist. Als da Rock'n'Roll hierher kam und da war immer was los. Wir mit unseren Jeanshosen, ja, mit Dreiviertelhosen, dicke Wookie-Sohlen unter und Ringelsocken. Natürlich, da hat einen unheimlichen Einfluss gehabt auf uns. Like the movies I watch and yeah, a lot of the culture I think we have in the Netherlands then is from the States too. Also was sich in den letzten Jahren verfestigt hat, ist eigentlich das Macht und Bedeutung von dem Land mit dem, was breitflächig an Armut in dem Land herrscht, ein enormer Kontrast ist. Ja, der Datenschutz, die Kriege, die ja vielleicht dann doch nicht so ganz gerechtfertigt waren. Das Verhältnis ist jetzt natürlich etwas gespannter, klar, ne, durch NSA und Abhorchangriffe. Man ist ja durch Technik, durch Filme, Fernsehen schon ziemlich geprägt. Sicherlich amerikanischer als russischer. The way we think, I think in some way is imported from America. Das hatte schon eine sehr große Bedeutung, weil wir ja auch viel Unterstützung erhalten haben nach dem Zweiten Weltkrieg und es hat uns ja auch geholfen, sich zu entwickeln. I mean, obviously, Germany is one of the U.S.'s biggest allies, and I think that's very important going forward. Ich denke, dass wir allgemein komplett zusammen irgendwie was erarbeiten könnten. Ne? Als Team hält man zusammen, gerade dann auch andere Länder, das muss man sich ja vereinbaren. Ich denke, dass diese Anspannung nur vorübergehend war und wenn man das in einem Zeitraum von 40, 50 Jahren betrachtet, ist das eigentlich gar nichts, diese Anspannung. Nur konjunkturell bedingt, sage ich mal so. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser Premiere zur Eröffnung einer vierteiligen Reihe What's Up America. Ich heiße Melinda und ich freue mich, Sie zu begleiten. Und ich bin Christoph von Marschall und es ist mir eine Ehre, Sie zusammen mit Melinda durch unsere Diskussionen zu begleiten. Wir wollen mit einem offenen Blick erkunden, was in Amerika los ist. Amerika ist im Wandel, aber es ist nicht immer der Change, den Barack Obama meinte. Heute Abend wird unser Keynote-Speaker Bruce Ackermann fragen, wohin sich die amerikanische Demokratie entwickelt. Droht sie zu einer Plutokratie, also einer Herrschaft der Reichen, zu entarten? In der Tat, in der Obama-Epoche sogar sind die Reichen reicher geworden, ist die soziale Mobilität gefallen. Dies ist heute Abend unser Thema. Gleich dazu mehr, aber vielleicht erst ein Wort zu den Zielen dieser Reihe. Sie werden es selbst schon gemerkt haben, es war ein Thema im Eröffnungsfilm. Das Misstrauen gegenüber den Vereinigten Staaten ist seit der NSA-Affäre deutlich gestiegen. Die Deutschen haben viel von Barack Obama erwartet. Umso mehr macht sich Enttäuschung breit. Enttäuschung und Misstrauen, die aber oft, auch das war im Film manchmal zu sehen, auf Halbwissen basieren. Deutsche und Amerikaner sind alte Freunde und Partner. Wir
meinen, einander gut zu kennen und trotzdem sehen wir nicht immer genau hin. Das ist das Hauptziel dieser Reihe, genau hinzusehen. Und das wollen wir auch mit Ihnen zusammentun, meine Damen und Herren, bei der nächsten Veranstaltung am 2. Juli und danach noch einmal in diesem Jahr im November, vielleicht gerade um die nächsten Zwischenwahlen herum und auch am Anfang von 2016. Denn nächstes Jahr wird für die Vereinigten Staaten wieder ein Jahr von Change werden, denn es wird ein Nachfolger von Barack Obama gewählt. 2 kurze technische Hinweise. Erstens, heute Abend werden Fotos gemacht, wird ein Video gedreht. Nur falls Sie gerne in dem Film vorkommen wollen, überlegen Sie sich womit. Und zweitens, unser Keynote-Speaker Bruce Ackerman wird auf Englisch sprechen. Dafür gibt es Headsets für diejenigen, die eine Übersetzung ins Deutsche wünschen. Wir beginnen zunächst mit einem kurzen Dialog mit unserem Gastgeber, Herr Krüger, wenn wir Sie bitten dürfen. Danach hören wir die Keynote und anschließend wird dann diskutiert mit 2 transatlantischen Fachmännern und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Herr Krüger, was sind die Ziele dieser Reihe? Was hoffen Sie zu erreichen? Also es ist ja eben in dem Film schon angeklungen worden, wir befinden uns auf der einen Seite in der westlichen Wertegemeinschaft mit den USA und Deutschland und Europa natürlich. Auf der anderen Seite wachsen die kritischen Fragen zu Amerika, zur amerikanischen Politik. Und das ist eben angeklungen, Stichwort NSA, aber es gibt noch viele andere Punkte. Und zum einen hat man den Eindruck, dass die Kritik berechtigt ist und zum anderen hat man den Eindruck, dass die Kritik nicht oder weniger berechtigt ist. Wir befinden uns also eigentlich auf der Suche nach einer Neubestimmung oder einer Evaluation dieses Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten. Und in der politischen Bildung spielt das transatlantische Verhältnis von jeher immer eine große Rolle, weil es um den Selbstverständigungsprozess innerhalb unserer Gesellschaft in den verschiedenen zeitlichen Kontexten geht. Und wir sehen das auch an den Nachfragen nach Publikationen. Eine der Klassiker unserer Publikation ist ständig vergriffen. Das ist der sogenannte USA-Länderbericht, den wir ständig alle 2, 3 Jahre neu überarbeiten und herausbringen und der ganze Studiengenerationen in unserem Land begleitet und diejenigen, die sich für die USA und das transatlantische Verhältnis interessieren. Und wir wollen deshalb bei dieser Veranstaltungsreihe auch in einer größeren Öffentlichkeit Fragen, die uns aktuell betreffen, reflektieren, auch kritisch erörtern und dabei vielleicht unseren Blick auf das Verhältnis Deutschlands zu den USA und das, was in der USA passiert, weiten. Und wo liegt da die Kernverbindung zum Mandat der BPB, also politische Bildung? Also in unserem Erlass, die deutschen Behörden haben ja immer einen Erlass, was sie zu tun und zu lassen und eben nicht zu tun und zu lassen haben, steht, dass wir die Demokratie stärken sollen und Fragen, die unser Land betreffen, in den internationalen Beziehungen, vor allem was Europa betrifft, reflektieren sollen. Und zu den Grundkonstanten gehört eben das transatlantische Verhältnis, die westliche Wertegemeinschaft. Und die ist, wenn man so will, eingeboren in die politische Bildung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Jeder, der sich mit politischer Bildung beschäftigt hat, weiß, dass im Potsdamer Abkommen schon die Alliierten reingeschrieben haben, es braucht Demokratieerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg. Also etwas salopp gesagt, ist die große Aufgabe politischer Bildung, wie macht man aus Nazis Demokraten? Und das sozusagen hat sich im Zuge der Disziplin der politischen Bildung weiterentwickelt, gewandelt und vor allen Dingen spielt hier natürlich die Rolle, dass eine politische Didaktik, die innerhalb und außerhalb von Schulen stattgefunden hat und sich etabliert hat, natürlich die Disziplin selber von einer Art präventiven Verfassungsschutz längst zu einer Disziplin sui generis entwickelt hat. Politische Bildung in Deutschland hat ihren Sitz im Leben in den Schulen, auch außerhalb der Schulen in der Erwachsenenbildung. Und da werden eben solche Fragen wie das transatlantische Verhältnis von jeher behandelt. Ja, und die transatlantischen Beziehungen werden natürlich auch immer von den aktuellen Ereignissen ein bisschen geprägt. Wie ist das denn? Also wenn man nach Osten schaut, Richtung Ukraine und Russland, dann hat man den Eindruck, jemand von außen gibt uns wieder etwas mehr Gefühl dafür, was uns zusammenhält. Und wenn man dann nach Westen schaut und die Debatte um das transatlantische Freihandelsabkommen erlebt, dann denkt man, wir sind irgendwie ganz weit auseinander. Wie ist denn das transatlantische Verhältnis aus Ihrer Sicht im Moment? Es
Das ist ziemlich in Bewegung. Sie haben zwei ganz wesentliche Punkte angesprochen. Auf der einen Seite gibt es immer wieder Gründe, die eben eine Selbstverständigung dessen, was die westliche Wertegemeinschaft eigentlich ausmacht, nahelegt. Auf der anderen Seite fragt man sich schon, was nach NSA eigentlich für Gemeinsamkeiten im Bereich der Überwachungskulturen unserer beiden Länder stattfindet. Und wenn man dann näher hinguckt, ich habe mich gerade mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, findet man eine ganze Reihe von fundamentalen Unterschieden, beispielsweise die Rolle der Ökonomie in den Überwachungskulturen der Vereinigten Staaten. Das kann man sich in Deutschland relativ wenig vorstellen. Bei TTIP zum Beispiel gibt es eine sehr intensive und heftige Diskussion, die in Deutschland eher kulturell geführt wird als wirtschaftlich. Also da sehen wir in der politischen Bildung einfach auch den Bedarf, den Blick zu weiten und die verschiedenen Facetten und Komponenten stärker zu reflektieren. Also unsere Aufgabe ist es nicht, Vorurteile zu bedienen und zu sagen, ja, die Kritik, die geäußert wird, die hat eigentlich immer recht. Im Gegenteil. Es geht uns darum, kritische Fragen zu stellen, den Blick zu öffnen und eigentlich für ein plurales Verhältnis zu diesen ganzen Fragestellungen einzutreten, weil es einfach nicht so ist, dass wir alle eine Meinung zu der westlichen Wertegemeinschaft haben. Das ist selbst ein plurales Anliegen und als solches müssen wir es auch verstehen und reflektieren. Vielleicht gerade in dem Zusammenhang eine persönliche Frage. Sie sind ja im Osten Deutschlands geboren und aufgewachsen. Da war man nicht gerade dankbar gegenüber den Amerikanern. Wie hat sich Ihre Sicht auf die Vereinigten Staaten im Laufe der Zeit verändert? Ja, das kommt ja immer darauf an, welchen Lebensentwurf man in der ehemaligen DDR gehabt hat. Also ich habe mich nun nicht selber zum Establishment und zur Nationalen Front gezählt und deshalb ein ganz anderes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten gehabt. Wenn man so will, all diejenigen, die sich distanziert haben oder auch Formen der Distanzierung gelebt haben in der ehemaligen DDR, war man sowas wie ein geborener Transatlantiker, weil das Freiheitsversprechen aus den USA einfach noch viel stärker war, als das sozusagen aus Schleswig-Holstein oder Oberbayern stammende Demokratie- und Freiheitsverständnis. Das haben wir ja schon jeden Tag im Westfernsehen sehen können. Also Film und Fernsehen spielten schon eine sehr starke Rolle, auch bei diesem sehr offenen, sehr neugierigen Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Ich persönlich habe dann auch Freunde kennengelernt, ein Diplomat, der hier an der amerikanischen Botschaft in Ostberlin gearbeitet hat, der uns eingeladen hat. Wir haben uns befreundet und dort ganz heftige und intensive Diskussionen, übrigens auch kritische Diskussionen, schon in den 80er Jahren geführt. Beispielsweise haben wir als Freunde versucht, ihn zu überzeugen, dass die Intervention der USA in Grenada kein kluger politischer Schritt war. Und er fing an, für Sekunden zu zweifeln, weil wir Freunde waren, weil wir Argumente ausgetauscht haben. Und die Folge war, dass nach der Station in Ostberlin sein nächster diplomatischer Schritt der nach Granada war und wurde dann sozusagen nach Grenada geschickt. So ist das meistens. Also wenn man sozusagen verschiedene Dimensionen und Tiefen eines solches Problems hat, dann kommt man eben auch gleich an die Orte des Geschehens. Danke, Thomas Krüger. Wir setzen uns ins Publikum und Melinda stellt Ihnen unseren Gastredner Und Stichwort kritische Diskussion. Wir freuen uns sehr, dass die BPB dies ermöglicht. Danke. Meine Damen und Herren, dieser amerikanische Traum, der da im Film geschildert wurde, dessen Kern war immer die soziale Mobilität. Die Idee, dass jeder in Amerika etwas werden kann. Aber wir wissen es ja, seit der Krise ist die Schere zwischen Reich und Arm und eigentlich noch vor der Krise immer weiter auseinandergegangen. Selbst Barack Obama spricht inzwischen von einer Klassengesellschaft. Occupy Wall Street ging auf die Straße mit dem Ruf We are the 99%. Neue Studien belegen einen absoluten Rückgang der sozialen Mobilität in den Vereinigten Staaten. Unsere Keynote-Redner hat sich intensiv mit der steigenden Ungleichheit beschäftigt. Wie Christoph vorhin sagte, sieht er sie als eine absolute Bedrohung für die amerikanische Demokratie. Er hat sich einige innovative Lösungen ausgedacht. Gestatten Sie mir nun ihm zur Ehre einen Sprachwechsel.
It's my great honor to introduce one of America's leading thinkers on issues of public policy and social justice. He is Sterling Professor of Law and Political Science at Yale University, and he has written extensively on political philosophy, constitutional law, and environmental law. He has received honors too numerous for me to name here, but perhaps I will just mention one because it is rather unique, coming from a land that tends to be somewhat Amerika-skeptique. He has been awarded by the French government the Commander of the French Order of Merit, among his many other awards. He's currently the Daimler Fellow at the American Academy in Wannsee, and we are very, very honored that he can be with us here this evening. Bus Ackermann, your stage. Well, thank you very much. Does everyone hear me? Yes. Oh, good. America is becoming a poorly disguised plutocracy. There can be no disputing the basic facts. Between 1979 and 2006, the top 1% share of total income grew from 9% to 19%. The top 0.1% is doing even better. This elite, their share of the national income has quadrupled over the past 40 years, from 1.25% to 5%. That means that 1 in 1,000 American wage earners get $5 of every 100. 1 in 1,000 get $5 in every 100. Using even more recent numbers, Larry Summers, who is used to be the Secretary of the Treasury, put the point this way: if the United States had the same income distribution in 2013 that it had in 1979, the top 1% would have $1 trillion less today of annual income, and the bottom 80% of the population would have $1 trillion more if we had not moved from 1979 to the present. At the same time, thanks to the Supreme Court, plutocrats can now overwhelm the political system. The conservative Koch brothers, these are two people, for example, plan to spend nearly $1 billion, Milliard, nicht? $1 billion during the next presidential election campaign. This is almost, not quite, but almost the same as the amount that is planned to be spent by the Republican or the Democratic national parties. So two people are spending almost the same amount. The question all this raises is simple enough. What is the future of democracy in America? One thing is clear. The prospects are very grim unless progressives can come up with a new reform agenda that will enable ordinary Americans to take charge of their political and economic lives. Over the past 15 years, my colleagues and I have taken up this challenge to develop 4 practical proposals that add up to what we call a citizenship agenda for the 21st century. These proposals have already had an impact in America and abroad. But it will be enough to set them out, and then let's hear the discussion. Let's begin with the problem of big money in politics. The top 1% of Americans give over 90% of all political money. 90%. To change the system, we need something new. This is my proposal with Ian Ayres.
a friend of mine at Yale as well. We should give every voter a special credit card account containing 50 Patriot dollars that can only be spent on federal election campaigns. Armed with their credit cards, voters would go to local bank machines whenever they liked and send their Patriot dollars to favored candidates and political parties and interest groups. About 130 million Americans voted in 2012. If 130 million Americans also voted with their 50 Patriot dollars, they would have injected $6.5 billion into the political system, which would greatly counterweigh the $5 billion spent by private money. There are lots of details, and we'll talk about them later. But for now, consider the way a functioning program would invigorate the politics of ordinary citizenship in America. When every voter has 50 Patriot dollars in his pocket, candidates and parties will have a powerful incentive to go out and get their money. Fundraising will become a community affair. A group organizing a lunch for let's say 100 neighbors can get 5,000 Patriot dollars. These ongoing fundraising efforts will provoke hundreds of millions of conversations. Who should get my money? Who is a scoundrel? Who is really concerned with the American people? Patriotic finance has many merits, but it has one big limitation. Once citizens go and send their Patriot money onward, candidates still spend most of it on 30-second sound bites that make emotional appeals on emotional issues. So, for example, I have a student who did a wonderful study comparing the Plakaten in the German elections in the 1920s for the SPD, and then and the average number of words on a Plakate is 470. 470. Most people in the Socialist Party were at fourth grade level, right? Now you see Schroeder, Fortschritt. That's it. That's it. Same thing in America, of course. So the Patriot dollars will change the sound bites, but we will still be living in a sound bite democracy, and that is not good enough. The next challenge is to provide citizens with the tools they need to move beyond the media blitz and engage in thoughtful political discussion. A classic example is the American jury. 12 men and women begin in total ignorance of the facts, but they learn a lot during the course of the trial. After hearing competing arguments and reasoning together, they regularly, although there are obviously exceptions as well, come up with perfectly sensible conclusions. The task that I've taken up is to design a similar format for politics. Working with my friend, Stanford political scientist Jim Fishkin, we've come up with a practical proposal based on a new technique called deliberative polling, which we have field tested in more than 100 settings throughout the world, from Australia to Bulgaria, from China to Denmark, from Brussels to Philadelphia, not in Germany ever. I really hope we could do one in Germany. There's no reason we can't. Each poll gets a random sample of a few hundred citizens, stratified by their income, their gender, where they live in the country. We bring them all to a central place to deliberate about one or two central issues. But before we do that, a human being goes to their house. We pay them all, they pay their way, let's say, to Manchester in England or some other, or to Philadelphia or wherever.
But before they do it, we send some human being, not a telephone conversation, to their house, and we ask them a whole set of questions about the issue, right? And then at the end, we say, well, what do you think? You know, are you for it or against it or whatever? Then we bring them all to a central place, and the leading participants. So, for example, we had a couple in the 1990s with Tony Blair on the one side and on Europe, and someone who was anti-Europe on the other side. Where leading participants on both sides state the case for an hour. Then the 600 people go into little groups of 15. They say, well, what didn't they answer? What didn't they really answer? They frame questions, they go back into the 600-person session, and the questions are asked of the leading spokesman. Then they come back, talk it over again. The thing lasts for a day and a half, usually, sometimes only a day. At the end, we send people in and ask them the same questions that we asked them the first time. Well, really, you know, the results around the world are constant, with one exception. Denmark, they knew everything before, and they didn't change their minds at all. But everywhere else, really, really everywhere else, what we have is 10% of the population. It's Bulgaria or the United States knows a lot. 50% know nothing. And nothing, you know, like how many senators does each state have in the United States Senate? Keine Ahnung. And then there's a curve from the 50 to the 10. At the end of these day or day and a half sessions, the knowledge gain is immense. Really immense. The top 10% haven't learned much, and they tend to talk a lot at the sessions. And people, who are a little more modest, there's actually a good deal of conversation. It isn't only the self-confident ones who talk, but they do talk more. It's not so terrible because everybody else does learn more because these people actually know something. Moreover, opinions change by a lot. Not surprisingly, people's values don't change, but they understand more clearly how their values fit into the issues. The 10 or 15 percentage points changes are common. Net changes. 30% of the population, we have a scale. Are you strongly for, strongly against, sort of for, sort of against, neutral? 30% typically change one place, at least, in this, after talking with their neighbors. But of course, many of them cancel each other out. So 10 or 15 percentage points. On the basis of this, Fishkin and I have written this book called Deliberation Day. Let's have a new national holiday. 2 weeks before the election, in which everybody is invited to do this. Not that everybody will show up, not at all. But everyone is invited to, talk about the key issues. Of course, the thing begins with a national debate between the leading parties and candidates, and then party representatives are in each community center of about 500 people, and the process that I've described is repeated. This, we say, will end soundbite democracy. People will actually have to listen to others to some degree. They will learn a lot, and they will change their minds. Once again, our book works out the proposal in detail. But right now, it's more important to place this proposal in the larger context of Patriot dollars.
In our present soundbite democracy, voters are bombarded by emotional slogans generated by well-financed special interests. The point is to arouse knee-jerk reactions, not informed judgments. But once we give them these two new tools, voters will be in a position to take their citizenship seriously. Personality politics will continue. I'm not looking for utopia here, but people will actually understand the issues more. And not only the people who show up. Your guess is as good as mine. I'll give you guesses in the conversation. But the next day when you go back to work, you'll say to someone who hasn't shown up, you'll never guess the stupid fool who was sitting next to me at deliberation day. And then you'll engage in conversation some more. So during the 2 weeks of the election, the last 2 weeks of the election, there will be an escalating debate of the right kind. Okay, the democratic promise of Deliberation Day can be further enhanced by our third proposal, which tries to use the internet as a force for deliberation day to day, not only on a special day once in a while. Despite the vibrancy of the blogosphere, the hard truth is that the internet is destroying professional journalism. The speed of this transformation is extraordinary. In the US, over the decade between 2000 and 2010, the number of professional journalists, newspaper reporters and the like, on TV as well, drops from 66,000 to 52,000. And it's continuing to decline, especially in international and national news, which is very expensive to cover. Bloggers cannot be expected to take up the slack. First-class reporting on national and international affairs isn't for amateurs. It requires lots of training and lots of contacts and lots of expenses. It also requires reporters with the ability to write for a general public, which most academics don't have, most specialists don't have. And it requires editors who recognize the need to maintain their organization's long-term credibility, rather than giving in and shouting and screaming all the time. The modern newspaper created pretty good incentives. I don't want to exaggerate the incentives of the modern newspaper. But without a comparable business model for the new technology, blogging will degenerate into a post-modern nightmare with tens and hundreds of millions of people shouting opinions without any basis in fact. This is our third proposal, the Internet News Voucher. Under my proposal, Internet users click a box whenever they read a news article that contributes to their political understanding. These clicks are then transmitted to a national endowment for journalism, which is granted a sum of money, I don't care what, really, and this is distributed to news organizations on the basis of clicks, period. No central judgment. It's just citizens who take the trouble to spend a minute of their time to convince the computer that they're not a computer. So they have to, do little gizmos and write little codes onto their machine so that I'm a human being here who is saying, this is a good article. Once again, there are lots of details which I'll be happy to discuss in the session. But the resulting system will bear a family resemblance to voting with dollars and Deliberation Day. The National Endowment sets up a voucher system that, like Patriot dollars, permits the decentralized show of support. Use a market-like system, but a system of markets for citizenship, not for consumerism.
Like Deliberation Day, the National Endowment provides a credible micro-context in which people say, you know, I'm a good citizen, I'm going to click. Just a minute of my time for good citizenship. Because no one's forcing me, I could just read the article. Right? I don't want to exaggerate. I am not conjuring up some mythic version of Periclean America. This is not Athens. I am not asking modern Americans to don togas, but to click their computers, send Patriot dollars, and talk to their neighbors once a year, once 2 years at local community centers. They're spending most of their time making a living, taking care of their families, friends, creating a meaningful personal life for themselves, but they're also engaging in citizenship. Real reform in politics comes cheap. The Patriot Dollars Initiative would cost about $2 billion a year in America. The National Endowment for Journalism would have a huge impact if it got $1 or $2 billion a year from the national government. Deliberation Day is a little more expensive, but still not too expensive. Running the facilities would cost about $2 billion if 50 to 70 million Americans showed up. I'm not at all a utilitarian, but I love Jeremy Bentham, who tried to do the costs of his proposals. And we, with my associates, we really spend a lot of time trying to figure out whether it can be done. The big cost is not the cost of setting up the tables and having people supervise, people who take care of schools, opening them up on Sunday and Saturday and things of this kind. The big cost is that there's a new holiday. One holiday is, a new day off is very expensive. So what we propose is not a new holiday. We have a holiday in America called President's Day that honors George Washington and Abraham Lincoln. That's one of our holidays. It's in February. I have talked to George Washington and Abraham Lincoln, and they would be very pleased to move that holiday 2 weeks before the election and have people actually make intelligent choices for president in the 21st century. So that eliminates the big cost. Okay, so we have Patriot Dollars, Deliberation Day, Internet vouchers, 3 down and 1 to go. This involves a much more, involves a move from political to economic citizenship, and it comes with a big price tag. Only a big initiative has the chance to stop the spiraling inequalities that endanger the future of democracy in America. The country is becoming a 4-class system. I've already talked about the plutocrats, the top 1%, 2% at the top, 1/10 of 1%, you name it. Just below the plutocrats is a professional class of symbol users, brain workers. They are drawn from the 30% of the American population that graduate from 4-year universities in the United States. That's what the percentage is that graduates from 4-year universities. They too will do very well. Not as well as the plutocrats, but very well. They, after all, are trained to use the right symbols. English is die Weltsprache, and they have the priceless advantage of using English as a native language. The next group is what we used to call the working class. The 50% of the population that will not graduate from 4-year universities, but will graduate from secondary school or maybe a 2-year after secondary school kind of thing where they can learn skills for the new economy. It's this group that is deeply threatened by the forces of economic competition abroad and things of this kind.
Then there is the group at the bottom. We'll call it the bottom fifth, who drop out of education at an early stage and really are condemned to terrible lives. Okay. The key thing for us as progressives is to confront the anxieties of the 50% in the working class. If we do not respond to their anxieties, it will be too easy for conservatives to create a working class backlash against the welfare state, which they see as giving money to the bottom of the poorest of the poor and taking it out of their checks. We see this very commonly in Europe as well, this kind of rhetoric. There is a big gap in the progressive vision of economic citizenship, and my colleague Ann Alstad and I tried to fill it in our book called The Stakeholder Society, which is translated into German by Campus, Die Stakeholdergesellschaft. The idea, once again, is very simple. Each American should be granted a citizenship inheritance of $80,000 as a young adult. That's it. This $80,000 stake will give the next generation of citizens a new self-confidence as they confront the challenges of life in the 21st century. For starters, the $80,000 will allow the typical college graduate to start off life without crippling debt burdens, which are a very serious problem in the United States. But the initiative will be even more important for the 7 out of 10 Americans who never gain the economic advantages of a 4-year university degree. An $80,000 inheritance will provide average Americans with a rough and ready sense of economic independence, permitting them to confront the labor market with their head held high. If they get fired, they don't go on welfare. They'll take some money out of their bank account. Stakeholding creates a new institution, citizenship inheritance, to compete with traditional family inheritance. In contrast to right-wing efforts to eliminate all inheritance taxes on the rich and super-rich, the citizenship agenda offers a more democratic vision. The nation's wealth, the great wealth of America and of Germany, after all, is the product of generations of work by all Americans, the policeman on the beat, the teacher in the school, not only the Wall Street wizard. Stakeholding recognizes this basic point by granting all citizens a share of the inherited wealth from prior generations. Before they can claim their $80,000, Americans will have to complete secondary school, high school, we call it. The 15% who fail to do so only receive an interest payment on their $80,000. They need much greater help. They need social welfare, retraining. Just money isn't going to do it for them. But for the rest, there will be no strings attached. For the first time in a long time, ordinary Americans will have a real taste of economic freedom. Some might throw away their $80,000. They might go to Nepal and spend it all on a hike. But the abuse of freedom by a few should not deprive the vast majority of Americans a genuine opportunity to shape their lives while they are young, while they are vulnerable, while they still have the future ahead of them. Here is where stakeholding makes its special contribution. $80,000 would keep some in college who would otherwise drop out. Others will decide that university isn't for them and will use some of their money to gain technical education, pay off debt, buy a house, or otherwise gain a stable foothold in adult life. All this comes with a new tax, but one that gets to the heart of the problem.
hitting only Americans in the top 3% of the wealth distribution. We propose, first I should say, about 3.5 million Americans would qualify for stakeholding each year. Based on data reflecting the impact of the last recession, Ann Allstott, she is really a wonderful public finance person. I do the institutional stuff, but she really knows the facts. It's really crucial, of course, to have a division of labor like that. We estimate that $80,000 stakes can be funded by an annual wealth tax of 2% on households with assets above $1.5 million, or what is it now, 1.2 or 1.3 million euros. This estimate, moreover, we assume that 28% of the rich people will avoid taxes entirely by sending it to Switzerland or wherever. If the tax evasion rate is lower, we could lower the tax rate. In any event, the super rich can afford the extra burden. In 2007, the top 1% of Americans owned 35% of the wealth, disposable wealth. There's no reason to think, we're now analyzing more recent data, there's no reason to think the numbers have changed any. Okay, so will progressives in America and in Europe seize this moment by bringing dynamic new ideas to the table? Or will they content themselves, as we are presently doing, both in America and in Europe, with minor variations on the welfare state of the 20th century? 50 years ago this month, Martin Luther King Jr. led the march at Selma, which finally broke the logjam that enabled blacks to vote throughout the United States. Who saw the movie recently? Well, I'm happy to talk about the short-term prospects of this citizenship agenda with the panelists. I would like to invoke his spirit by closing with a very poor imitation of Martin Luther King's dream. The year is 2030. Citizens are now voting with their patriot dollars. They are debating stakeholding at Deliberation Day, considering its merits after a vital journalistic debate supported by the National Endowment for Journalism. They are now going to the polls to provide an electoral mandate to progressive candidates to guarantee every citizen a substantial stake when starting out in life. Or maybe not. Maybe they will come up with a more attractive and effective citizenship agenda that makes sense of our aspirations for a just society. Americans have done it before. They can do it again. Thank you. Stay here, please. If you'll join us here, we'll put you in the middle.